Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today from Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 13, Text 9. Читаем 9 песнь Бхагаватам, глава 13, стих 9. The chapter is called The Dynasty of Maharaja Nimi. Глава называется потом «Династия Махараджа Ними». Yasya yoga vanchanti Yasya yoga navanchanti viyoga vaya kataraha viyoga yakatara bhajanti charanam bhojam bhajanti charanam bhojam munayo hari meda saha munayo harimedasaha Yasya yoga vanchanti Yasya yoga navanchanti viyoga vaya kataraha viyoga yakatara bhajanti charanam bhojam bhajanti charanam bhojam munayo hari meda saha Yasya yoga vanchanti viyoga vaya kataraha bhajanti charanam bhojam munayo hari meda saha Yasya yoga vanchanti viyoga vaya kataraha bhajanti charanam bhojam munayo hari meda saha Yasya yoga vanchanti viyoga vaya kataraha bhajanti charanam bhojam munayo hari meda saha Yasya yoga vanchanti viyoga vaya kataraha bhajanti charanam bhojam munayo hari meda saha Yasya yoga vanchanti viyoga vaya kataraha bhajanti charanam bhojam munayo hari meda saha
Yasya yogam navanchanti viyoga vaya kataraha bhajanti charanam bojam munayo harimedasaha Yasya yogam navanchanti Yasya yogam navanchanti yogam bhaya kataraha viyoga vaya kataraha bhajanti sharanam bhojam bhajanti charanam bojam munayo harimedasaha. And word for word synonyms. Yasha, with the body. Yogam, contact. Na, do not. Vanchanti, Jnani's desire. Viyoga vaya kataraha, being afraid of giving up the body again. Bhajanti, offer transcendental loving service. Charana ambojam, the lotus feet of the Lord. Munayaha, great saintly persons. Harimedasaha, whose intelligence is always absorbed in thoughts of Hari, the Supreme Personality of Godhead. Translation. So this is when Maharaj brings up the date. Maharaj Nimi and Vasishta Muni had both cursed each other, and they both died. They both cursed each other to die. So, after performing the sacrifice, translate. Это Maharaja Nimi и Vasishta прокляли друг друга. And after performing the sacrifice that Maharaj Nimi had been about to perform, and that which Vasishta Muni had gotten angry because they went ahead and did it without him taking charge. So after that sacrifice, the brahmanas, the priests who performed it, they asked the demigods. This is when the demigods actually came to the sacrifices. So they actually asked the demigods, please, can you bring Nimi Maharaj back to life? После этого жертвоприношения жрец, который делал, он обратился к своим богам и попросил, чтобы они вернули к жизни царя Ними. I don't know the process here, but somehow or other Maharaj Nimi is responding, even though he has not been brought back into his body. It's not explained. So that's where we're at right now. Сейчас вот мы представим, потому что So Maharaj Nimi had been requested to, okay, now we're bringing you back bring you back to life, and he's responding. He didn't. First of all, as a previous verse, he did not want to. Previous verse, he did not want to be born again. Why don't put me in this gross material body again? И в предыдущем стихе говорилось о том, что он не хочет снова возвращаться в грубое материальное тело. So now that brings us up to this verse.
Maharaj Nimi continued, Mayavadis generally want freedom from accepting a material body because they fear having to give it up again. But devotees whose intelligence is always filled with the service of the Lord are unafraid. Indeed, they take advantage of the body to render transcendental loving service. Махараджа Ними продолжал. Как правило, майавади не хотят больше получать материальное тело, поскольку боятся, что не смогут его покидать. Но преданный чистый разум всегда поглощен служением Господу и верует в страх. Находясь в теле, они используют его для того, чтобы с любовью служить Господу. That's Srila Prabhupada's purport. Maharaj Nimi did not want to accept a material body, which would be a cause of bondage. Because he was a devotee, he wanted a body by which he could render devotional service to the Lord. Махараджа Ними не хотел отказаться от материального тела, которое стало бы причиной рабства. Будучи преданным, он хотел получить тело, которому мог бы служить Господу. Srila Bhaktivinoda Thakur sings, Janmavi more icha yari Torah bhakta grihe jani janma ayu mora kita janma ayu yata turyadas. Quote, My Lord, if you want me to take birth and accept a material body again, kindly do me this favor. Allow me to take birth in the home of your servant, your devotee. Перевод песни. Господь мой, если ты желаешь, чтобы я как родился в материальном теле, прошу тебя, позволь мне повесить на свет дома твоего слуги. Я готов родиться даже крохотной букашкой, лишь бы жить в доме твоего преданного. I do not mind being born there, even as an insignificant creature like an insect. No. Sri Chaitanya end quote. Sri Chaitanya Mahaprabhu also said, Sri Chaitanya Mahaprabhu сказал, Nadanang Najanang Sundaring Kavitang Va Jagadisha Kamaye Mama Janmani Janmani Shware Bhagavat Bhaktir Haitaki Twaye. O Lord of the universe, I do not desire material wealth, materialistic followers, a beautiful wife, or fruit of activities described in the flowery words, the flowery language, rather. All I want, life after life, is unmotivated devotional service to you. This is one of the Shikshashtika verses, number 4. О владыка Вселенной, мне не нужны ни мирские богатства, ни материалистичные последователи, ни прекрасная жена, не интересует меня и кармическая деятельность, раскрытая поэтому. Я хочу лишь одного, жизнь за жизнью, бескорыстная преданность служителю Шикшаши. By saying life after life, Janmani Janmani, the Lord referred not to an ordinary birth, but a birth in which to remember the lotus feet of the Lord. Говоря о своем желании служить Господу жизнь за жизнью, Шри Чайтанья Махапрабху имел в виду не просто рождение, а такое рождение, которое дает возможность вспомнить о лотосных стопах Господа. Such a body is desirable. Для преданного такое желание, такое рождение желаемо. A devotee does not think like yogis and jnanis who want to refuse a material body and become one with the impersonal Brahmani effulgence. В отличие от йога и дьяни, преданный не пытается отказаться от материального тела и слиться с безличным сиянием Брахмана. A devotee does not like this idea. Преданного это не привлекает. On the contrary, he will accept any body, material or spiritual, for he wants to serve the Lord. This is real liberation. Наоборот, он стремится получить тело, материальное или духовное, чтобы служить Господу.
Это и есть истинное освобождение. If one has a strong desire to serve the Lord, even if he accepts a material body, there is no cause of anxiety, since a devotee, even in a material body, is a liberated soul. Преданному, который жаждет служения Господу, не о чем волноваться, даже если он получит материальное тело, поскольку в этом случае не останется освобождения душой. This is confirmed by Srila Rupa Goswami. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами. Which is a verse from the Bhakti-rasamrita Sindhu. Стих из Бхактивinoda Синду. Iha yasha harer dashe kamana manasa gira Yavastasu jivan mukta savuchate. A person acting in Krishna consciousness, or in other words, in the service of Krishna, with his body, mind, intelligence, and words, is a liberated person, even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. End quote. Перевод сюда. Тот, кто посвятил свое тело, ум, разум и речь сознанию Кришны, иначе говоря, служению Кришне, является освобожденной душой, даже если находится в этом мире и занят разнообразной деятельностью, которая может показаться материальной. The desire to serve the Lord establishes one as liberated in any condition of life, whether in a spiritual body or a material body. Благодаря своему желанию служить Господу, душа пребывает в освобожденном состоянии, независимо от того, духовное у него тело или материальное. In a spiritual body, the devotee becomes a direct associate of the Lord. But even though a devotee may superficially appear to be in a material body, he is always liberated and is engaged in the same duties of service to the Lord as a devotee in Vaikuntha Loka. Обретя духовное тело, преданное непосредственно общается с Господом. Но даже если он находится в материальном теле, он всегда остается освобожденной душой. И подобно преданным на Vaikuntha Loka служит Господу. There is no distinction. Для преданного все равно уже находится. It is said, Sadur Jiva Va Maro Va. Whether a devotee is alive or dead, his only concern is to serve the Lord. Садхгуру живого Марова. И при жизни, и после смерти преданный заботится лишь о том, чтобы служить Господу. Chaktva Dehan Punar Janma Naitimam Itim Sarjuna. When he gives up his body, he goes directly to become an associate of the Lord and serve him, although he does the same thing even in the material body, in the material world. Таким материальное тело преданный получает возможность непосредственно общаться с Господом и служить Ему. Но, живя в материальном мире, он тоже служит Господу. For a devotee, there is no pain, pleasure, or material perfection. One may argue that at the time of death, a devotee also suffers because of giving up the material body. На это можно возразить, что, мол, смертный час, покидая материальное тело, преданный тоже испытывает боль. But in this connection, the example may be given that a cat carries a mouse in its mouth and also carries a kitten in its mouth. В ответ можно привести такой пример. Кошка носит в своей пасти на шее, и в той же пасти она носит котят. Both the mouse and the kitten are carried in the same mouth, but the perception of the mouse is different from that of the kitten. Однако мышь чувствует себя в пасти у кошки не так, как у котенка. When a devotee gives up his body, chaktva deham, he is ready to go back home, back to Godhead. Преданный, оставляя тело, чувствуя там, готов вернуться к Богу, домой. Thus, his perception is certainly different from that of a person
being taken away by Yamaraj for punishment. Поэтому он воспринимает смерть совсем не так, как грешник, которого забирают Maharaja, чтобы наказать. A person whose intelligence is always concentrated upon the service of the Lord is unafraid of accepting a material body, whereas a non-devotee, having no engagement in the service of the Lord, is very much afraid of accepting a material body or giving up the present one. Того, чей разум всегда сосредоточен на служении Господа, не страшит рождение на материальном теле. Тогда как преданный, поскольку он не служит Господу, очень боится получить другое материальное тело или расстаться с тем, которое не сейчас. Therefore, we should follow the instructions of Chaitanya Mahaprabhu, Janmani Janmani Ishware Bhavatad Bhakti Haitaki Tvaye. Итак, мы должны следовать наставлению Чайтаньи Махапрабху. Мама Джанмани Джанмани Ishware Bhavatad Bhakti Haitaki Tvaye. It doesn't matter whether we accept a material body or a spiritual body. Our only ambition should be to serve the Supreme Personality of Godhead. Неважно, получим мы материальное тело или духовное, нужно стремиться лишь к одному — служить Верховной Личности Бога. Om Agyanativiranda Shakinajana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, Maharaja Nimi is preaching to us from whatever condition he's in as a dead person. Maharaja Nimi проповедует нам в том положении, в котором он находится, физическую энергию человека. And he's mentioning that the Mayavadis, they specifically want to not take another birth in the material world. Он объясняет, что майавади не хотят принимать рождение для следующего воплощения. Of course, their hope is to merge, hopefully eternally, in the Brahman effulgence. Они надеются на вечное рождение в сиянии Брахмана. Because they've come to the conclusion that everything in this material world is bad, and therefore they want to just get out of here. Они пришли к такому заключению, что материальный мир все плохо, и они больше не хотят оставаться. But a devotee, a pure devotee at least, has a different attitude. Но чувство преданного другое видение. And of course, we're on the path. We are on the pure devotional path, so we should be starting to develop this understanding. Мы находимся на чувство преданного служения, нам необходимо обрести это понимание. And the mood of a devotee is the desire under any condition to want to render devotional service to the Supreme Lord. И настроение преданного таково, чтобы в любых обстоятельствах продолжать служение Верховному Господу. The Mayavadis, of course, they're impersonalists, so they have no idea how to have a personal relationship with God. То есть майавади, у них нет понимания личного взаимоотношения с Богом. So their fear is that when we get out of this material existence, because inside this material existence there's birth, death, disease, old age, and so many problems in between. Они боятся получить следующее воплощение, потому что в этом мире много жизни, старости, болезни, смерти, и все это But the devotees of the Lord have another attitude. Но преданные Господа близки к Богу. And another attitude is
that all he wanted to do, as what Chaitanya says in his Shastika verse, all he wanted to do is render pure devotional service unto you. Его настроение таково, как описывает Господь Читание в частности, что преданный хочет служить Господу в любых условиях. We see that we can read that many times Krishna appears in the material world, and many times the same associates come in different forms to serve him here. Мы видим, что Господь приходит в разных воплощениях в этот мир, и его преданные служат ему всегда. Bhagavad Gita, Lord Krishna is telling Arjuna that both of us have taken birth, both appear with Krishna's words. Both of us have taken birth many millions of times, in many different lifetimes, which Krishna can remember all of them, Arjuna could not. И Кришна говорит о том, что мы воплощались много раз, но ты не помнишь, а я помню. Arjuna and the Pandavas and all these great souls, they are eternal associates of the Lord, so they're constantly coming and taking different forms, different development, and rendering service to the Lord time and time again in the material world. Преданные служат Господу постоянно, каждый раз воплощаются. So, on one hand, Srila Prabhupada encourages us to become Krishna conscious and get out of this material entanglement. Конечно, Шрила Прабхупада вдохновляет развить духовность и покинуть этот мир. Because if we develop a not so pure desire, okay, I want to come back to this material world. I can enjoy it this way, I can enjoy it that way. So Srila Prabhupada says, better we aspire to become free from material desires and just concentrate on going back home, back to God. Шрила Прабхупада говорит, вместо того, чтобы думать о том, что как преданно думать, что ничего, если возвращусь в материальный мир, как-то там понаслаждаюсь. Вместо таких мыслей лучше думать о том, каким образом служить Господу, как покинуть этот мир и становиться счастливым. But in reality, those that are most pure don't really care. They want to be with Krishna. Krishna is the service he wants is that they stay in the material world and assist with his pastimes or do some mission. Then if that's what Krishna wants, they say, it's good. I will stay here. I'll serve. И настроение преданного таково, что если он остается в материальном мире, продолжает служить Господу, то он воспринимает это как хорошую возможность продолжать свое служение. Если Господь хочет, то чтобы преданный материальный духовный мир продолжать служить. And Srila Prabhupada says here in the purport that the devotee can be rendering devotional service here, and it can also be in the same kind of service that he can render in the spiritual world. Шрила Прабхупада говорит о том, что если преданный будет выполнять какое-то служение, то же самое служение он будет выполнять в духовном мире. Which there may be some variations, but this is just like someone may be here rendering service, like making flower garlands for Krishna. You can certainly have opportunity to make flower garlands for Krishna in the spiritual world. То есть, если преданный здесь делает гирлянды, то можно продолжить делать в духовном мире. We can, of course, we chant Lord Krishna's names here, but everyone's chanting Krishna's name in the spiritual world. We can cook for Lord Krishna here, but in the spiritual world, depending on your particular service, there's opportunity for cooking for Krishna there.
Также в духовном мире у нас показывается возможность что-то изменить. So we should try to develop that consciousness that let me just get absorbed in my service, constantly be engaged in devotional service, and even if I don't go back to the spiritual world here, I will, develop this desire that I will always engage in the Lord's service. Прежде выполнение какого-то служения, он одновременно готовится к тому, что когда он окажется в духовном мире, то он будет выполнять это служение. And another interesting point in the purport is that Srila says that for the devotee, the pure devotee, they actually have he says there's no happiness, or there's no suffering, there's no enjoyment, materially speaking, no suffering, there's no enjoyment. All they're interested in is devotional service. Шрила Прабхупада говорит о том, что преданный не чувствует, не испытывает боли, не испытывает страдания, не испытывает счастья, когда мы видим только что. In fact, it's Nectar Devotion, I don't remember what chapter, but anyway, it's described there, the same thing, that a devotee is a pure devotee. Their concept of happiness and the concept of suffering and the concept of is different than most people. Понимание преданного относительно страданий, относительно счастья, но отлично от понимания других. Because for the pure devotee, his concept of happiness is seeing that Krishna is pleased. If Krishna is pleased with me, then I'm happy. If Krishna is not pleased with me, then I'm not happy. I'm in total anxiety because Krishna is not happy. So for a devotee like that, it may undergo, it's like the example of Srila Prabhupada. In so many ways he had difficulties and suffering and so on, heart attacks, and so many problems he had. But he didn't really it wasn't like he was considering this to be I'm just suffering so much. It was, for me, I'm suffering so much. He was not thinking like that. Can be okay. I'm describing the consciousness of a difference between the consciousness of a really advanced devotee and someone who is maybe not so advanced. So Srila Prabhupada, obviously his body went through different kinds of suffering, difficulties in his lifetime. But if we experience the same thing, we may be thinking, "Oh, poor me! I'm suffering so much. I'm just we're miserable." But Srila Prabhupada, he didn't take like that. When he had heart attacks and so many other problems in his life, he was thinking that this is all Krishna's mercy, and I'm accepting this difficulty in the course of rendering service to Krishna. So because I'm rendering service to Krishna, therefore I'm suffering may be there, but I'm not attached to that suffering because
My only interest is pleasing Krishna. Прабхупада говорит о том, что пока тело находится здесь, то тело может доставлять какие-то беспокойства, какие-то страдания, боль какую-то, и как сам человек Прабхупада испытывает сердечный приступ, но тем не менее не обращал внимания и продолжал быть действием. Так же самое преданное, он не обращает внимания на те беспокойства, которые создают тело, а думает о служении. And ultimately, we have to, as we practice sadhana bhakti, we need to also increase our realizations in that way. И нам, практикуя садхану бхакти, необходимо это осознание понять и реализовать. Because usually if someone is in some difficult situation, if they can figure out how to get out of that situation, then they do. Иногда бывают какие-то сложные ситуации, нужно научиться себя вести правильно. So we're practicing Krishna consciousness. We all have different kinds of physical or mental, different kind of challenges, different kind of difficulties. Какие-то постоянно возникают вызовы, связанные с трудностями тела и с умом. So if we go through our different kinds of challenges, and then we say, "Oh, this is too much trouble. I'm gonna give up devotional service because I'm experiencing some difficulty here." If we think like that, of course, then we go and we cannot continue. Если у преданного бывают какие-то трудности, какие-то страдания, то типа он может сказать, что ну ладно, тогда не буду заниматься преданным служением, потому что там что-то болит. Но так это неправильно, продолжать преданное служение. So we can continue if we can render devotional service, accept the difficulties as given by Krishna, our dear friend Krishna, and accept it like that, and then we just say, okay, Krishna's giving me some challenge here. Let me go on and improve my devotional service to Krishna. And I'll do that. I will not give up Krishna consciousness. I will see how I can continue to serve. Когда у преданного возникают какие-то трудности, какие-то беспокойства с преданным служением, он не перестает выполнять преданное служение. Но наоборот, он хочет доказать Кришне, что я буду тебе служить, невзирая на какие-то беспокойства, которые приходят. And to the degree that we are able to do like that, then we become what's called, Srila Rupa Goswami refers to as Jivan Mukta, which means we're alive, but we're liberated because we're engaged fully in the Lord's service. И в соответствии со степенью его предания в подобных ситуациях, он является в определенной степени освобожденным от как сказано в Древнем. So that in that way, a great devotee, sincere devotees, can go on throughout a whole lifetime, or maybe many lifetimes, and continue rendering devotional service and feeling very happy, even while being physically here in the material world. И если таким образом продолжать служить Кришне, преданные испытывают счастье, даже если что-то болит или что-то отвлекает, никуда не идет. And if we don't come to that realization, then it becomes very difficult to stay on the path of Krishna consciousness. И если у нас нет таких осознаний, то нам очень тяжело оставаться в преданном служении.
Anyway, these are a couple of points. Any questions, comments? Yeah. Concerning this topic you explained today, all your lecture concerning continuing devotee his devotional service during some pain situation of his body. But my experience shows that when the devotee is sick, for example, he can't continue his service. So it's very difficult. And also even Srila Prabhupada said concerning the care about health, because when body has a pain, impossible to do something because mind didn't think pain attracts all attention. Yes. So I'm not speaking against that. If the body is too sick and you need to rest or take care and get cured, that's okay. But the mentality to desire to continue in devotional service, hopefully we're not giving that up. We may not be able to. We may have to take a day off or something like that to recover. But hopefully we're thinking, let me recover so I can get back to my service. We're not. So it's the same principle. You know what I'm saying? If a devotee becomes sick, or sometimes we have to, how do you say, retreat. Yeah, so sometimes she'll probably do the same thing. Sometimes he had to. Before, in the beginning, he was traveling everywhere. Every 3 days in one place, 3 days in the next place, 3 days, constant traveling. At one point, his body became more problematic, so he would stay in one place. But he didn't give up devotional service. But if we say, I got a cold or a flu, and so therefore I've decided I'm quitting devotional service. I'm going back to the material world, and that would be very wrong. Very wrong. То есть, если, например, конкретно простудился или у Паши, то он не говорит, что типа, все, я возвращаюсь на материальный мир. The same principle is there. Something reminds me of this anyway. Just like how it was said in the Bhagavad Gita that a person is engaged in devotional service, but then he does something for a moment. He does something which is not proper, but still he is to be considered to be saintly. Why? Because he's engaged in devotional service. He makes a mistake, but his purpose is, oh no, I did something wrong. Let me go on and repent in my mind and continue on with my service. So therefore, he's considered to be saintly. It's the same principle. То есть тут тоже самый принцип используется, что если преданный выполняет служение, он совершит конфликт, то он все равно продолжает выполнять служение, не отказывается от него. Ну и тот же самый принцип с заболеванием. So same principle I was saying, but sometimes we have to
adjust a little bit for our, to keep the body and the mind and body and soul together. But the overall intention is to continue on with devotional service, not to give up devotional service because we have a little challenge. Если преданного бывает, как заболеет или еще что-то, то есть он, все равно он думает о том, как продолжать прежнее служение, и понятно дело, что лечится, но он не оставляет все прежнее служение. And of course, someone who's Srila Prabhupada, of course, was an extraordinary person. But if Srila Prabhupada even became physically so weak that he couldn't even sit up, he couldn't even hold his microphone or his dictaphone so he could translate. But he was lying there, so he's holding it, and he's dictating his purports to somewhere in the 10th Canto Srimad-bhagavatam. Ну и как, например, со Шрила Прабхупады, конечно, Шрила Прабхупада возвышенный пример, но так иначе он когда болел и не мог даже держать микрофон, чтобы читать книги, то вредно держать микрофон, а он бежал и насыпал. Like that. So that's did I answer it? Okay, so we'll end here for today. Tomorrow we'll continue on with the Srimad-bhagavatam class. Srila Prabhupada ki jai.